Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is lecture number 3. The name of the paper is Introduction to Linguistics, and the name of the chapter is Phonetics. The topic for today from this chapter is place of articulation terminology. You already know about the place of articulation from lecture number 2. Today we'll discuss the terminology, that terminology with the help of which we can describe a consonant. This lecture is for the students of BS second semester GDC PABI, but those students who are affiliated with Abdul Wali Khan University can also be benefited from it. So let us go to the topic. The topic is place of articulation and terminology. The first terminology is bilabials. As you can see, bi means two and labia means lips. So those sounds which are created with the help of two lips, the upper lip and the lower lip, this one and this one. Such a sound is called a bilabial sound. These sounds are p, for example, which is voiceless p sound, and you can say this sound with the help of two lips, therefore it is bilabial voiceless sound. And then you have b sound, which is voiced, again bilabial because it is pronounced with the help of two lips. Ma sound, again, though it is nasal, but two lips are involved. And then again the next sound wa, also without lips, is impossible. Therefore we have p, ba, ma and wa sounds which are bilabial. Bilabial means which are pronounced with the help of two lips. So this was the first term, and I hope it is easy here. For example, let me read it for you. There are sound forms using both means by, upper and lower lips, where lips means labia. The initial sound in the words pat, pa, bat, ba and mat, ma are all bilabials. They are represented by the symbols p. This is symbol for pa sound, which is voiceless, and ba and ma, which are voiced. We can also describe the wa sound found at the beginning of way, walk and world as bilabial. Quite easy. The next is labiodental. If you look at this diagram, labio, as we said, labia means lips and dental refers to the teeth. So those sounds which are created with the help of the lower lip and the upper teeth are referred to as labiodental. Labio, lips, dentals, teeth. And these sounds are f sound, which is created with the help of lower lip and the upper teeth, and it is voiceless. The next is v sound. V, if you pronounce this v sound, you will feel that vibration of the vocal cords, and therefore it is voiced labiodental sound because your lip, the lower lip and the upper teeth are involved. And you know that in the discussion of consonants, in order to describe a consonant, we have to focus on three things. The first is whether it is voiced or voiceless. The second is the place of articulation, and the third is the manner of articulation. We are doing the second one, the place of articulation. It is the place of articulation of f and v sound. These are sounds. We are talking about sounds, not spellings. So therefore, in the word cough,
we are referring to f sounds. So this UGH is actually f sound. We are not pronouncing the words as such. The pronunciation of the words is, the alphabets is different from the actual pronunciation. The same is the case with the initial sound in photo. It is again f sound, though the spelling is different. It is for sound. I'll read it for you. Towards the end of the lecture, I'll repeat all this in Urdu as well. These are the sounds found with the upper teeth and the lower lip, the labiodental sounds. The initial sounds of the words fat and wet, this f and v, and the final sounds in the word safe, which is f, and save, which is v, are labiodentals. They are represented by the symbols f, which is voiceless, and v, which is voiced. Notice that the final sound in the word calf, f sound, the initial sound in photo, despite spelling differences, are both pronounced as f sound. Quite easy. Now coming to this next dental sound. Dental means teeth. If you look at this diagram, there are two sounds which are created, two consonants you can say, which are created with the help of the upper teeth and the lower teeth and the tongue in between them. And one of these sounds is voiced and the other is voiceless. The one which is voiceless is represented by this symbol, which is called theta, as you can see, and the other is represented by this symbol, which is referred to as eth. This one as you have in 3 or in teeth, so is it actually th sound, and th sound is not present in Urdu, therefore it's quite difficult for us to pronounce it. This th sound is almost similar to Arabic the sound. The, we call it say, but it's not say, it is the sound. And this is represented by theta. The sound is not present in Urdu, therefore we feel difficulty in pronouncing it. We call it 3, but it is not actually the sound, it is the sound, voiceless. This sound is there, and it is just like Urdu dal sound, the, and it is voiced because you can feel the vibration of the vocal cords. This sound is found in the, there, and then. It is different from Urdu dal because in dal is alveolar. In dal your tongue doesn't come between the teeth, while in this sound the tongue comes between the teeth. For example, we say the, there, and then. But as it is not meaning changing, therefore if we say the or there or the or then or does in Pakistani English language, then that doesn't make any difference of meaning, therefore it is considered as correct. But actually the actual pronunciation is a dental one, that is the tongue comes in the middle of the upper teeth and the lower teeth. You have this sound in feather, you have this sound in bath, you have this is, as it is in between the two upper teeth and the lower teeth, it is also called interdental sound. So inter means between. So this was it, quite easy again, and we are doing the place of articulation, which is important for the description of consonant sounds. Two other things important for the description are distinction between voiced and voiceless. The second is, we are doing it, the place of articulation, and we'll do the third one, the manner of articulation. Alveolar sounds, again if you look at this diagram, this area which is
just after the teeth, the roots of the teeth, is called an alveolar ridge. When the tongue is raised to this position and some sound is created, that sound is called alveolar sound. And there are many such sounds. For example, we have a t sound, as you have in top. This t sound is alveolar. We have d sound as in dip, z sound, s sound as in sit, z sound as in zoo, and n sound as in nut. T is voiceless, d is voiced, s is voiceless, z is voiced, and so is n. This was all about the alveolar sounds. I'll read it for you. These are sounds formed with the front part of the tongue on the alveolar ridge, which is the rough bony ridge immediately behind and above the upper teeth. The area is told to you that it is that bony ridge, but it comes before the palate and after the teeth. The initial sounds in top, dip, or sit, or zoo, and nut are all alveolars. The symbols for these sounds are easy to remember because they are just like the letter they represent, so therefore they are easy. Symbols are easy here up to this point. Of these, t and s are voiceless, whereas d, z, and n sounds are voiced. It may be clear that the final sounds of the word bus and buzz have to be s and z respectively. Of course, the last sound in bus is s sound, voiceless. In buzz is z sound, which is voiced. But what about the final sound of the word raise? Z sound. It is not s sound. So alphabet may not give you the right clue for the pronunciation. Therefore, the pronunciation here is not race, but raise, and z sound, which is alveolar, is a voiced sound. The spelling is misleading because the final sound in this word is voiced and so must be represented by a z sound. Notice also that despite the different spelling of not and not, both of them pronounced the same, spelling is different. Both of these words are pronounced with n as the initial sound. N here, n here. Other alveolars are now this might look a little difficult to you. When you pronounce it, the front part of your tongue touches the alveolar ridge and the air is let pass through the sides of the tongue, and we pronounce sound at the beginning of the words lap and lit, and then r again. In pronouncing r sound, you raise your tongue to the alveolar ridge, and therefore it is an alveolar sound at the beginning of right or right, both of them at the beginning, though the spelling is with w, but the sound is a r sound. So this was about the alveolars. We are discussing the place of articulation of consonants. You already know about whether a consonant is voiceless or voiced and the reasons for it. The other sounds are palatal sounds. If you look at this diagram again, these are teeth. After the teeth you have alveolar ridge, and after the alveolar ridge, this hard part, this roof of your mouth, is called palate, and this is the hard part, and after this you have this area which is a soft part. It is called velum, and the last part of it is called uvula. So those words which are pronounced by raising the tongue to the palate are referred to as palatal sound, and these palatal sounds are, the first one is represented with this symbol. It is pronounced as sh sound, and this is a voiceless sound. The next is represented with this sound,
with this symbol, and it is pronounced as ch sound. It is again voiceless sound. The same is the case with the next one. This is the symbol is it is the symbol for j sound, j sound. I'm sorry, j sound, and this again is a palatal word, palatal sound, palatal consonant. And the next one is with this symbol. This is a symbol for j sound. J sound is a voiced sound. So you have sh sound, ch sound, j sound, and j sound. These are all palatal sounds. I'll read it for you. If you feel back behind the alveolar ridge, you should find a hard part in the roof of your mouth. This is called the hard palate, or just the palate. Sounds produced with the tongue and a palate are called palatals or alveopalatals. Example of palatals are the initial sounds in the words shout, sh sound, and child, ch sound, which are both voiceless. The sh, the sh sound, is represented as sh, and the ch sound is represented as ch. So the word shoe, brush, begins and ends with the voiceless palatal sound sh, and the word church begins and ends with the other voiceless palatal ch. So ch begins with ch, ch, and ends with ch. One of the voiced palatals, these were voiceless palatals, and this one is the voiced palatal, is represented by the symbol j. Is not very common in English, as you have in vision, television, for example, but can be found as the middle consonant sound in words like treasure and pleasure and vision, or the final sound in the word rouge. The other voiced palatal is j, which is the initial sound in the words like joke and gem, quite easy. The word judge and the name George both begin and end with the sound j, despite the obvious differences in spelling. Spellings are different, but the sounds are j. The other voiced palatal is a ya sound. I'd forgotten this one. It says a ya sound. It looks j, but it isn't j. It is ya sound, used at the beginning of the words like you and yet. So these were the palatal sounds. Velars come next, and if you look at the diagram again, this area, the next area of the hard palate is the soft palate. The soft palate is also called velum, and the sounds which are created with the help of the velum and the back of the tongue are called velar sounds. So we discuss velar sounds. One of the velar sound is k sound. This is voiceless, as you have in kid or in kill. A spelling, as we said, may be misleading. For example, the same sound is found in car as well and in cold as well. Though the spelling is different, the sound is velar. This was voiceless. And this one, g sound, symbol is easy to remember, is a voiced velar sound, as you have in bag, mug, and plague. Though spelling is different, the sound is g. So these are the velar. One of the other velar sounds is ng sound. So we pronounce ing, which often is spelled with ng. Then your back part of the tongue is raised to the soft palate and it is pronounced. Therefore, these are velar sound. As I said, velar sound are created by raising the back part of the tongue to velum. And let me now read it for you. Even further back in the roof of the mouth, beyond the hard palate, after the hard palate, you will find a soft area which is called the soft palate or the velum. Sound produced with the back of the tongue against the velum are called velar sound. So this is the definition of velar sound.
which are created with the help of the tongue against the vellum. There is a voiceless velar sound represented by the symbol k, which occurs not only in kale, but is also found in initial sounds in car and core. Despite variety of spelling, this k sound is both the initial and final sound in the words cook. This one is also k, and it is of course k, kick, and in coke again the C is pronounced k sound. The voiced velar sound heard at the beginning of the words like go, gun, and give is represented by g. This symbol is easy to remember because it is simply G. This is also the final sound in the words like bag, mug, and despite the spelling, plague. The vellum can be lowered to allow air to flow through the nasal cavity and thereby produce another voiced velar represented by the symbol ing. If you look at this diagram again, I told you before that this part of the vellum can be extended to this back part, and as a result this nasal passage is shut. But you can see now it is open. When it is open, the sound can pass through the nasal passage, and when it does, the sound is referred to as a nasal sound. So there is a velar sound which goes into the nose, and that velar sound is discussed here. The vellum can be lowered to allow air to flow through the nasal cavity. In this case, vellum is lowered. Lowered means away from this back part. So it can be lowered and the nasal cavity, and thereby produce another voiced velar represented by the symbol ing, as you have, and it is called angma, typically referred to as angma. In written English, this sound is normally spelled as two letters ng, so the angma sound is at the end of sing, sang, and despite the spelling tongue. This is also angma. The spelling may be ue, but it is sound, not spelling. It occurs twice in the form ringing. You have ing here, you have ing here, so it comes twice. Be careful not to be misled by the spelling of a word like bang. It ends with ing, angma sound only, bang. Not ing, but ang. There is no g sound in this word. It is, the symbol is this for ing sound. There is no g sound. So I hope you understood this. I have not yet spoken a word of Urdu, but after doing these glottal sounds, we will translate all of this. So look at this diagram again. Rather, I would open the other document so that you could have a look at this diagram. For example, this diagram, this is the actual picture, not diagram, of glottis, which is the slit between the vocal cords. That is one vocal cord, this is another vocal cord, and this is glottis. The glottis is fully open, and when it is open and you produce a sound, a consonant, this consonant would always be a h sound. So this h sound is produced in the glottis. Such sounds are referred to as glottal sounds, and one of such sounds, and the symbol for it is h sound, as you have in have and house, in who and whose. Though the spelling is different, it is h sound. Let me read it for you, then I'll do all of these terms in Urdu also. There is one sound that is produced without the active use of the tongue, in which tongue is not used, and other parts of the mouth are also not used. It is the sound h, which occurs at the beginning of have and house, and for most speakers as the first sound in who and whose. So this sound is usually described as a voiceless glottal. Voiceless because your vocal cords do not vibrate. The glottis is
the space between the vocal folds in the larynx. As I've told you again and again, and you have seen in the picture, this space between the two vocal cords is called glottis. So this is that when the glottis is open, as in the production of other voiceless sounds, glottis is open in other voiceless sounds production, and there is no manipulation of the air passing out of the mouth. The air is not manipulated, it is not changed. The sound produced is that represented by h sound. It is a symbol, symbol for the sound h. So this was all about this topic we discussed today. I'll repeat all of it in Urdu as well. For example, हमने सबसे पहले ये कहा कि ये लेक्चर नंबर 3 है और पर्चे का नाम इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स है, चैप्टर का नाम फोनेटिक्स है। आज का टॉपिक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है, और ये BA सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, लेकिन अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी के से एफिलिएटेड और लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बाइलेबियल साउंड्स को डिस्कस किया और हमने कहा कि ये वो साउंड्स हैं जो दो होंठों को मिलाकर बोले जाते हैं। इसमें फ साउंड है, ब साउंड है और म साउंड है, व साउंड भी है, तो ये 4 हो गए। इसमें होंठों का इस्तेमाल होता है दोनों का, तो बाइलेबियल है। पहले हमने पढ़ा कि लेबियो डेंटल का मतलब ये है कि लेबियो यानी इसमें होंठ और डेंटल यानी इसमें टीथ दोनों इन्वॉल्व होंगे, और इसमें 2 साउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक साउंड इसको निचले होंठ और ऊपर के दांतों को मिला के किया जाता है, और वो साउंड जिसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन तो वही है, लेकिन ये वॉइस्ड है, ये वॉइसलेस है, ये वॉइस्ड है, जगह एक ही है। और हमने ये भी कहा कि स्पेलिंग डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आवाज़ जो है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे काफ में फ साउंड है, ये कोई और साउंड नहीं है। फोटे में PH प साउंड नहीं है, फ साउंड है। हमने डेंटल्स की बात की और कहा कि इसमें दांत इन्वॉल्व होते हैं, और दांत ऐसे इन्वॉल्व होते हैं कि हमारी ज़बान 2 होंठों के बीच में आती है। हमारी ज़बान 2 जबड़ों के ऊपर के दांत, नीचे के दांत, इनके बीच में आती है। लिहाजा इसको इंटरडेंटल का नाम भी दिया जाता है। इंटरडेंटल का मतलब है 2 दांतों के बीच, यानी ऊपर के और नीचे के दांतों के बीच। इसमें 2 साउंड हम, और ये भी बताया आपको कि ये साउंड उर्दू में नहीं है, ये साउंड एक मुख्तलिफ शक्ल में अरबिक में है। जैसे अरबिक थे है, एक है से ठीक नहीं है, ये तो सीन की तरह होगा, सीन अलग है। थे साउंड, अलिफ पे पे ते टे थे, ये वाली साउंड, और इस वजह से ये इसका बोलना थोड़ा सा मुश्किल है उर्दू स्पीकर्स के लिए। जैसे 3 में है, जैसे टीथ में है। और दूसरा साउंड ये वॉइसलेस है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते। ये इसका उलट है, द साउंड है, लेकिन ये इस ज़बान का देखें, ल ज़बान निकालते हैं। अंग्रेज़ को गौर से देखें, वो ज़बान निकाल के ये लफ्ज़ बोलता है, और हम ज़बान नहीं निकालते, तो इस वजह से हमारी प्रोनाउंसिएशन वो वाली नहीं होती। लेकिन चूँकि ये मीनिंग चेंज नहीं करता तो ये ठीक समझा जाता है। अलबत्ता इसको पाकिस्तानी इंग्लिश पर कहा जाएगा, और इसको सिम्बल्स को एथ कहते हैं। फैदर में भी ये साउंड मौजूद है, धज़ में भी ये साउंड मौजूद है। तो ये बात हमने की। एल्वियोलर की बात हमने की कि एल्वियोलर जो है, ये जो एरिया है जो दांतों के बाद आता है, थोड़ा सा उभरा हुआ, अगर आप उंगली से चेक करें तो इसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। जो साउंड ज़बान को ऊपर उठाकर इस जगह पे मिलाकर बोले जाते हैं, इनको एल्वियोलर साउंड्स कहते हैं। और ये चंद साउंड्स हैं। ट को मसलन ड, स, ज, न,
یہ سارے جو 1 2 3 4 5 ساؤنڈز ہیں یہ ایلویولر ہی ساؤنڈ ہے، اور اس میں ٹھ ساؤنڈ وائس لیس ہے، ڈ وائسڈ ہے، س وائس لیس ہے، ز وائسڈ ہے، یہ بھی وائسڈ ہے۔ تو البتہ اس سے آپ غلطی نہ کریں، بس اور بز میں جو آخری ساؤنڈ ہیں وہ الگ ہیں، یہ س ہے اور یہ ز ہے، اور دوسری طرف ریز کو دیکھیں تو یہ ریس نہیں ہے، ریز ہے، یہ ساؤنڈ کو ہم دیکھیں گے ز ساؤنڈ ہے جو کہ وائسڈ ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے 2 اور ساؤنڈز کا اس کا الگ سے بھی ذکر کریں گے، ال کا اور ر کا، لیکن یہاں بھی ذکر ہے کیونکہ یہ ایلویولر ہی ہیں۔ جب آپ ال بولتے ہیں تو آپ اپنی زبان کی سرے کو ایلویولر رج کے ساتھ ملاتے ہیں، اور سائیڈوں سے جو ہوا پیپلوں سے نکل رہی سائیڈوں سے نکلتی ہے، لیپ میں بھی ہے، لیٹ میں ہے، اور ر ساؤنڈ بھی اسی طرح ہے۔ آپ زبان کی ٹپ کو اٹھاتے ہیں، ایلویولر رج سے ملاتے ہیں، اور پھر آواز چھوڑتے ہیں، بار بار ملاتے ہیں، تو آپ کو یہ ساؤنڈ ملتا ہے ر ساؤنڈ۔ اور جیسے رائٹ میں ہے اور جیسے اس رائٹ میں ہے، اسپیلنگ سے فرق نہیں پڑتا۔ پیلیٹل ساؤنڈ کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ اس ڈائیگرام کو دوبارہ دیکھیں، اس ٹیتھ کے بعد ایلویولر رج تھا، اور ایلویولر رج کے بعد یہ جو ایریا ہے تالو جس کو کہتے ہیں، سخت تالو، ہارٹ پیلیٹ بھی اس کو کہتے ہیں، یہ اس ایریا کے ساتھ جب زبان لگ کے کوئی لفظ ادا کرتا ہے تو اس کو پیلیٹل کہتے ہیں۔ پیلیٹل ساؤنڈ میں ایک ساؤنڈ ہے جو وائس لیس ہے، وہ ہے ش، اور اس کا سمبل یہ ہے، اور ایک ساؤنڈ ہے چ جس کا سمبل یہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک ساؤنڈ ہے یہ تیسرا ژ جس کا سمبل یہ ہے، اور ج جس کا سمبل یہ ہے۔ اس کے علاوہ ی ساؤنڈ جس کا سمبل یہ ہے، آپ سمبلز کو الگ الگ سے دیکھ سکتے ہیں، یہ سمبل ش ہے، یہ چ ہے، دونوں وائس لیس ہیں، یہ سمبل ژ ہے، وائسڈ ہے، یہ ج ہے، وائسڈ ہے، یہ ی ہے، سیمی واول بھی کہلاتا ہے، اور یہ وائسڈ ہے۔ تو یہ ہم نے کیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کویشچن بھی آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں جب میں اس کو شیئر کروں واٹس ایپ گروپ میں، وہاں سے آپ، اور ہم زوم کلاس بھی کوشش کریں گے کہ ارینج کریں، وہ تھوڑا سا میسی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ابھی تک نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے آپ کا کام اس لیکچر سے ہو جائے گا۔ ویلرز ساؤنڈز ہیں، ہم پلیس آف آرٹیکولیشن کر رہے ہیں، آپ کو بتایا تھا اس ہارڈ پیلیٹ کے بعد یہ نرم حصہ آتا ہے، نرم تالو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ ویلم کہلاتا ہے، اس کا بالکل آخری حصہ یو والا کہلاتا ہے۔ تو جو آواز ہم زبان کے پچھلے اس حصے کو اس حصے سے ملاتے ہیں اور پروناؤنس کرتے ہیں تو وہ ساؤنڈ ویلر ساؤنڈ کہلائے گا۔ اور ان ویلر ساؤنڈ میں جو انگلش کے ساؤنڈز ہیں، ایک ساؤنڈ ہے جیسے کھیڈ اور کھیل میں، اور سپیلنگ کو چھوڑتے ہوئے کار میں، کولڈ میں، کوک، کک اور کوک میں، تو یہ وائس لیس ہے۔ لیکن یہیں پر ایک دوسرا وائس کریٹ ہوتا ہے، گ ساؤنڈ، یہ وائسڈ ہے، جیسے بیگ، مگ اور پلیگ میں بھی، تو یہ سارے ویلر ساؤنڈز ہیں۔ اور ایک ویلر ساؤنڈ جو ہے یہ اینگ ساؤنڈ ہے، اس کو اینگما بھی کہتے ہیں، اور یہ ساؤنڈ جیسے رنگنگ میں 2 مرتبہ ہے، سنگ سینگ میں یہ 1 مرتبہ ہے، اور بینگ میں بھی موجود ہے، اور اس کا سمبل یہ ہے، یہ بھی ایک ویلر ساؤنڈ ہے۔ ہم نے گلاٹل ساؤنڈ کی بات کی، اور گلاٹل میں میں نے بتایا کہ یہ گلاٹس ہے۔ گلاٹس وہ جگہ ہے جو 2 ووکل کارڈز کے درمیان، یہ ایک ایکچول تصویر ہے، کیمرے کو اندر لے جا کے لی گئی ہے، ان 2 ووکل کارڈز کے درمیان جو فاصلہ ہے اور جو سوراخ ہے یہ گلاٹس کہلاتا ہے۔ اور جو آوازیں ہم پیدا کرتے ہیں اس کو اوپن کر کے، جیسے، اور وہ ایک ہی آواز ہے ساؤنڈ، یہ گلاٹل ساؤنڈ کہلاتا ہے۔ تو یہ گلاٹل ساؤنڈ میں
اور یہ جیسے آپ ہیو میں اور ہاؤس میں، اور جیسے ہو میں اور ہوز میں آپ کو سنائی دیتا ہے، تو یہ ہے۔ نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ اس چارٹ پہ بھی ڈسکشن کریں گے، بلکہ ابھی کر لیتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے مینر آف آرٹیکولیشن نہیں پڑھا، جو کہ اسٹاپس، فریکیٹیوز، ایفریکیٹس، نیزلز، لیکوڈز اور گلائڈس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم نے جو دو پڑھے ہیں، ایک تھا مینر آف پلیس آف آرٹیکولیشن، وہ ہمیں سمجھ آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گی۔ مثلاً پ ب دونوں بائلیبل ہیں، ہم نے وائسڈ وائس لیس کا ذکر کیا، یہ وائس لیس ہے پ، اور یہ وائسڈ ہے ب۔ اسی طریقے سے ٹھ اور ڈ الویولر ہیں، یہ وائس لیس، یہ وائسڈ۔ اسی طریقے سے ویلر ساؤنڈ میں کھ گ، یہ ویلر ہے، یہ وائس لیس ہے، اور یہ وائسڈ ہے۔ نیکسٹ میں فریکیٹیوز آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی ہم نے یہ نہیں کیا۔ ف ساؤنڈ لیبیوڈینٹل ہے اور یہ وائس لیس ہے، و ساؤنڈ لیبیوڈینٹل ہے اور وائسڈ ہے، ساؤنڈ ڈینٹل ہے اور وائس لیس ہے، و ساؤنڈ ڈینٹل ہے اور وائسڈ ہے، یہ وائس لیس ہے۔ یس یہ سوری فریکیٹیوز پہ آتے ہیں، میں غلطی سے اوپر والا پڑھ گیا۔ ساؤنڈ یہ لیبیو ڈینٹل ہے اور یہ وائس لیس ہے، و ساؤنڈ اور یہ لیبیو ڈینٹل وائسڈ، یہ ڈینٹل وائس لیس، یہ ڈینٹل وائسڈ، اور اس کے بعد ساؤنڈ یہ ایلویولر وائس لیس ساؤنڈ ہے، ز ساؤنڈ ایلویولر وائسڈ ساؤنڈ ہے، ش ساؤنڈ پیلیٹل وائس لیس، ژ ساؤنڈ پیلیٹل وائس لیس، ہ ساؤنڈ گلاٹل وائس لیس۔ نیزلز پہ اگر آئیں تو یہ دو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وائسڈ بائلیبیل۔ پہ آئیں تو اوپر جائیں گے وائسڈ ایلویولر، پہ آئیں تو یہ وائسڈ ویلر۔ لیکوڈز میں اور ر پہ آئیں تو یہ دونوں ایلویولر اور وائسڈ ہیں۔ گلائڈز پہ ڈسکس کریں گے، گلائڈز کیا ہے، وہ ساؤنڈ ہے وائسڈ بائلیبیل، یہ ساؤنڈ ہے وائسڈ پیلیٹل۔ تو یہ اس کی ڈسکشن ہوئی، یہ لیکچر ختم ہوا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ